view. That's why the first questions are what you can tell about yourselves from personal perspective regarding Reiki and your experience in Reiki, and how did you met Reiki, and what Reiki means for you at this moment, and okay, like that for the introduction, and let's see how you feel to go on. okay, yeah, and Au zis de unde să începem și am spus că prin carte am cunoscut cercetătorul, partea academică a lor, omul de știință, și că am dorit să începem să ne împărtășească despre ei din perspectiva personală și Reiki, cum au întâlnit Reiki, ce înseamnă pentru ei Reiki, și dintre toate practicile de ce au ales Reiki. Deci acestea au fost întrebările de început. So, Please. So I think in usual fashion, Jojan will ask me to go first. So, yeah, so how I met Reiki, I think, was the starting question. This was in 2007, I believe. And I had a business colleague who was a Reiki master. And she asked me to participate in a class because she needed one more person. Și acea colegă m-a rugat să vină să participe la un curs de Reiki pentru că mai avea nevoie de un om. And over the many months and about a year or so, we finally did the class. Și până într-un an distanță de la momentul acelei solicitări a participat la curs. And I had no idea what I was doing or what I just did. N-avea nicio idee ce face ca făcuse cursul ăla. And I think that happens to a lot of people, I think. Crede că asta de fapt se petrece cu majoritatea celor care ajung în Reiki. And when shortly after I went to the United Kingdom to do my doctorate studies. La scurt timp am mers în Marea Britanie pentru studiile doctorale. And I knew that I wanted to look at religion and medicine, but I didn't know what. And so la vremea respectivă a înțeles că ar trebui să facă o conexiune între religie și Reiki, dar încă nu știa cum. Medicină, sorry. Medicină și religie. Yeah, and I remembered in my training, Reiki is spiritual but not religious. Și a adus aminte că Reiki este spiritual, nu religios. And I wanted to know what that meant. A vrut să înțeleagă ce înseamnă acest lucru. So that became my topic. And asta a devenit tema ei de studiu. Yeah. Within anthropology, right? So and so I began working more intently on my Reiki practice, as well as training in different lineages, different forms. Dar și pregătiri pe diferite forme, linii de Reiki. And along that way, I met Jojan. În timpul acesta l-a cunoscut pe Jojan. And I'll let him tell more of those details, but it's been a partnership ever since. Dar și de atunci au avut un parteneriat continuu. Dar o să-l lase pe Jojan când devine rândul să spune mai multe detalii despre asta. And I think I'll hand it over to Jojan now, unless there's more details that somebody would like to know. Chiar acum intră Jojan să ne spună ceva. Okay, then I will continue. Dori, are you drinking beer or? No, it's caffeine. It's my morning caffeine. Oh. There's no coffee here. There's nothing here. Just joking. It's the only caffeine. Dacă bea bere și spune că nici măcar cafea n-au acolo.
That is our usual humor. Umorul lor obișnuit. I met Reiki in 1994. A cunoscut Reiki în 1994. And during the Reiki 1 class that I followed. During what? During the Reiki 1 class that I followed. Ah, ok. În timpul cursului de Reiki. It was after 5 minutes already that I was struck by a light or something like that. În nici 5 minute deja a simțit că este atins de o anumită lumină, de o lumină. And I was looking at my Reiki teacher, my Reiki master, and I knew this is what I'm going to do. Își privea maestrul Reiki și a știut că asta va fi ce va trebui să facă. And that was after 5 minutes. So she had told nothing of Reiki, and I did know nothing, and I knew it already. Și asta se întâmplase după doar 5 minute, când maestra încă nu-i spusese nimic de fapt despre Reiki, dar el știa deja că asta va face. So I knew I would be a Reiki master right then. A știut că va fi maestru Reiki. And that it was only a matter of time and patience. Era doar o problemă de timp și răbdare. And in those days, it was that you had to practice Reiki for 3 years before you could become Reiki master. În vremea respectivă era obligatoriu să practici Reiki 3 ani ca să poți ajunge la gradul de maestru. So my Reiki master stretched it to 3 years. I was in a hurry. Deci maestra Reiki l-a întins pe 3 ani cu pregătirea pentru a reuși să obțină gradul. And over the years, I had some special experiences, maybe mystical experiences. De-a lungul anilor a avut experiențe interesante, ar putea să le numească mistice. În carte face referire des la ele. And I wanted to know, what am I practicing? Și a vrut să știe ce înseamnă în practică. So I asked my Reiki master colleagues, what is spirituality? Și a întrebat colegii, maestri, ce este spiritualitatea. But when I asked it to 10 people, I got 20 answers. Primise 20 de răspunsuri. And 20 different answers. That Diferite. was the 20 problem. diferite. Yeah. So I thought I have to study spirituality. S-a gândit că trebuie să studieze spiritualitatea. And there was only one university in the Netherlands where you could do that at that time. La vremea respectivă, în Olanda, exista o singură universitate unde se putea face acest studiu. So I came in, and already on the first day, I said, I want to write a master thesis about mystical experiences of Reiki masters. A mers acolo și chiar din prima zi și-a exprimat dorința de a scrie teza de master despre experiențele mistice ale maestrilor Reiki. But after that, more questions came. Dar după asta, bineînțeles, au apărut mai multe întrebări. And at that moment, the professor, my supervisor, who guided me with my master thesis, said, well, we would appreciate if you would continue with a doctoral study. Îndrumătorul tezei de masterat, văzând de la ce nivel ajunsese, l-a invitat să-și continue studiul printr-o teză de doctorat. And it was, I think that it is remarkable that almost at the same time,
there were a few people who started with a doctoral study on Reiki. Consideră remarcabil, probabil din punct de vedere al coincidenței, că mai multe persoane, aproape în același timp, nu e vorba de secunde, probabil zile, săptămâni, luni, au pornit același gen de studiu. And I started in 2011, and El a început în 2011. Dori, you started also in 2011? I started my master's in 2010 and my doctorate in 2011. Yes. Yeah, Dar Dori a început masteratul în 2010 și doctoratul în 2011. And in Japan, we have a lady called Hirano Naoko, and she also started in 2011, if I am Și o correct. doamnă din Japonia, Naoko, și ea și-a început în 2011 studiul de doctorat. And in America, we have Justin Stein, who also started around that time. Și îl avem pe Justin Stein în America, care tot în perioada aceea și-a început și el studiile. And sometimes I think this is not a coincidence. Unor cred că nu e o coincidență. I'm sure of that. And it fits so nicely because Hirano is studying the early 1900s, the time period that Usui lived in. Ok, deci consider că se potrivesc foarte bine cei care începuseră aceste studii. Zice, în Japonia, Hirano se ocupa de perioada secolului 1900s, anii după 1900, care, you said it's the period of what? When Usui lived, you said when Usui lived. Yeah. Okay. Perioada când a trăit Usui. Okay. And in my doctoral study, I looked at the spirituality, how it changed from Japan when it migrated to the United States. Iar în studiile sale doctorale, Jojan a cercetat cum s-a schimbat spiritualitatea când a migrat din Japonia în Statele Unite. And then Justin started to study the work and life of Takata specifically. Apoi Justin a început studiul vieții și operei lui Takata în mod special. And Dori studied Reiki as it is today. Iar Dori a studiat Reiki așa cum se vede în prezent, astăzi. So it almost looks as if it was organized, as if somebody or something had organized it. You cannot plan it. If you are looking for 4 doctoral studies over the world, you do that, you do that, you do that. Yeah. But it happens. Arată ca și cum ar fi avut un organizator care i-a ales pe cei 4 să-și împartă aceste domenii de studiu, deși ei nu s-au vorbit niciodată între ei. Zice, a zis mai devreme, e greu de crezut că e o coincidență. So you don't think it's a coincidence? Well, sorry. As a schooler, I think it is a coincidence. Ca și But as a Reiki master, from my heart, I have my doubts that it is a coincidence. Dar ca maestru Reiki are îndoieli. Yeah. Ar fi o coincidență simplă. Coincidență, da. Yeah. So if you ask me from what does Reiki, what is the importance of Reiki in your life, then I think for me it is the entrance or the tool for a spiritual development. Dacă mă întrebați pe mine care este semnificația Reiki pentru mine, importanța Reiki pentru mine în viață, consider că este un instrument prin care accesez dezvoltarea spirituală. And Dori and I are introduced to each other in 2012.
Eu și Dori am fost prezentați unul altuia în 2012. And since then, we have done a lot of things together. Iar de atunci am făcut o mulțime de lucruri împreună. Yeah, and this book is then, we have worked for 4 years on it. La această carte am lucrat 4 ani. And this is, I think, the maximum, the most that we can share on Reiki. Asta consideră că este cel mai mult ce se poate pune în comun în Reiki. Adică atât de adânc să se lucreze împreună. Yeah, because we both are Reiki masters. So we know Reiki from the inside. Deci cunoaștem Reiki din interior. And then can connect it with academic knowledge. Și apoi le putem face conexiunea cu cunoașterea academică. And I think what is so relevant of being a Reiki master, ceea ce a fost relevant în a fi maestru Reiki, is that we have a feeling with this dimension of experience that precede words, the experience come before the words, before you can express it. Este că aveam cunoșteam acea senzație a faptului că Reiki lucrează înainte de a-l pune în cuvinte. You're doing an amazing job translating. Oh, thank you. Absolutely. It's my absolute pleasure to translate your words. So this was my answer on the first question. Next. That's the first one. There is one more little side to this question. From all the practices, why did you choose the Reiki method? For me, it was because the simplicity of laying on of hands. A ales dintre toate tipurile de practică spirituală metoda Reiki pentru că i s-a părut cea mai simplă, fiind vorba doar de punerea mâinilor. Yeah, because in those days I was interested in Krishnamurti. Pentru că în vremurile când a cunoscut Reiki, el era interesat de Krishnamurti. And also in Sai Baba from și India. Sai Baba. And some other things, but those two were really, I think, important. But with Reiki, it was you could first do it and then think about it. Dar la Reiki întâi puteai să faci și apoi să gândești la asta. Yeah, so I felt for Krishnamurti is all in the mind. În Krishnamurti totul se întâmplă în minte. And with Reiki you have this component of the body of laying on of hands and the precepts that address also the mind. So it is, for me, it was more complete in the beginning. Da, pentru el Reiki era mai complet pentru că avea această parte practică de punerea mâinilor și cu un preset, un set de înțelegere mental care combinate îi dădeau această ușurință în a-și vedea. How was that for you, Dori? Yeah, well, for me, I've never said this before, to be honest, but for me, I think Reiki chose me. I didn't choose it. Dori crede că, n-am mai spus nimănui până acum, crede că, de fapt, Reiki a ales-o pe ea, nu ea a ales Reiki. Yeah, because I was asked to do the training, right? So Da, i s-a cerut să vină ca participant la un curs, deși nu știa nimic despre. and then I just didn't know. I needed to know more after that. După aceasta a simțit că trebuie să cunoască mai mult. Yeah.
So that, and I've never practiced anything else, quite Nu am frankly. practicat altceva niciodată. So this is it for me. Asta e răspunsul lui Dori. Love at first sight. Da, iubire la prima vedere. A simțit că trebuie să cunoască mai mult. So that, and I've never practiced anything else, quite Nu am frankly. practicat altceva niciodată. So this is it for me. Asta e răspunsul lui Dori. Love at first sight. Da, iubire la prima vedere. That's so right. Yes. Okay, thank you. We go to the next questions. Următoarea întrebare era așa: deoarece cartea este o abordare academică, în calitate de autori, care este părerea lor despre misiunea cărții pe care au scris-o? Este pentru toți practicanții Reiki sau doar pentru maestri? Dacă se gândesc să o traducă, cum văd ei acest lucru? Because your book is written in an academic approach and it's quite so complex, scientifically speaking. You as authors, what do you think about the mission of your book regarding whom should read it? All Reiki practitioners, master level only? Do you think of translating it in other language too? So please. Well, first of all, we respect that for some Reiki styles, certain things are sacred and secret. Respectă faptul că unele stiluri Reiki consideră păstrarea secretului ca fiind sacru. And for that reason, we do not show the symbols, for instance. Din acest motiv, de exemplu, nu arătăm simbolul în carte. So that makes it appropriate also for Reiki 1 and Reiki 2 students to read. Deci, sorry, can you say again? It is also possible then to read it for people with Reiki 1 or Reiki 2. Oh, ok. Este foarte posibil ca și practicanții cu gradul 1 sau 2 din Reiki să o poată citi. However, Totuși, I think that a lot of information is much more relevant for Reiki masters than for Reiki 1 practitioners. Dar o mare parte din informația din carte este mult mai relevantă pentru maestrii Reiki, nu neapărat pentru gradul 1. Compare it with driving a car. Gândiți-vă că pilotați o mașină. Then you can say that when you have Reiki 1, you are just learning how to drive a car. Când ai gradul 1, înveți doar să pilotezi mașina. And what we are describing is how the engine works on the inside. În ceea ce nu știi când pilotezi, nu știi cum merge motorul în interior. And when you're just learning to drive a car, it may be not, it's just too much. It's just what? Just too much, perhaps. It's too much, yeah. Este prea mult să știi și cum funcționează motorul atunci când înveți cum să pilotezi. What do you think, Dori? Totally agree. Dori e de acord. I would have used a different metaphor, but I like the car. It's simple. Yeah, you would use the arrow. Ar fi folosit altă metaforă, dar îi place exemplul cu mașină. Dori has a license to fly, so she would have used an aeroplane. Yeah. Dori are permis de zbor, de pilot. Și ar fi folosit un exemplu cu avion. Yeah, that's a bit more complex. It is, yeah. But yeah, and I think too, because we are academics, we obviously want to bring an academic
influence to the book. Din acest motiv doresc să aduc în carte o influență academică, de cercetare. And I want to say too that partly we do that because we find in a lot of the first pieces of academic writing on Reiki practice, we often find it problematic. A găsit destule probleme în multe din cele au fost de ca prime lucrări cu cercetare științifică despre Reiki. Yeah. So we hope that our writing, our projects inform academics and practitioners at the same time. Sper ca această lucrare a lor, scrierea lor, să fie informativă, să aducă informații atât pentru cei din domeniul academic de cercetare științifică și pentru practicanții. And I like to add that both Dori and I are really honored that so many people from Romania are taking this work so seriously. We are taken by surprise. Jojan este surprins de cât de mulți din România sunt interesați de această lucrare, de cele prezentate în lucrare. Yeah. You know, there is a joke about technical English. It's another language than English, you know. So when I started to read it, it seemed simple. And as I went forward, I discovered it's a foreign language and I had to learn it again. Well, and I think too that each chapter is kind of its own discussion. Like you can read chapter 1 month and then go and read chapter 6 4 months later. And you're right. Yeah, they're self-contained. Dori spune că fiecare capitol de fapt ar putea reprezenta o lucrare de discutat separat. De exemplu, poți citi luna asta capitolul 1 și îl analizezi și peste o lună să citești capitolul 6 și nu e obligatoriu să simți o cursivitate, pur și simplu are istoria lui fiecare capitol. Parte că am comandat atâtea cărți, le-am explicat că avem multe cărți legate de Reiki, chiar scrise în limba engleză, dar niciuna nu e atât de complexă, profundă, detaliată și scrisă la acest nivel. Și că din acest motiv am recomandat și v-am recomandat cartea, mai ales celor care aveți nivelul de profesor Reiki. Parte că am comandat atâtea cărți, le-am explicat că avem multe cărți legate de Reiki, chiar scrise în limba engleză, dar niciuna nu e atât de complexă, profundă, detaliată și scrisă la acest nivel. Și că din acest motiv am recomandat și v-am recomandat cartea, mai ales celor care aveți nivelul de profesor Reiki. So we translate our discussion. Sorry, yes, Jojan. Well, I think that in the academic world, Dori and I have taken a risk. Consideră că în lumea cercetătorilor științifici și-au asumat un risc, el și cu Dori. Yeah, because in one of Dori's studies, she acknowledged that there could be an external authority. Într-unul din studiile lui Dori, ea aduce în discuție existența unei autorități externe. And we have a chapter on this paranormal experiences. Și au și introdus în această carte un capitol despre experiențele paranormale. And that is where we take the risk. Acolo și-au asumat riscul. Because there are scholars who think this is bullshit. Probabil că vor exista cercetători științifici care vor spune că asta este gunoi, nu este știință. I translated by garbage. Oh, okay, garbage. Okay, garbage.
I have an elegant translator near me. Yes, I applaud you. Thank you. I don't want to blush, you know. You're a class act. And but Dori and I have heard so often that people spoke of paranormal experiences, Deci am but auzit nobody și Dori, oamenii vorbind de experiențe paranormale atât de des. but nobody ever has written something about it. Dar nimeni nu a scris ceva despre asta acum. So we thought, let's do it. Yeah, Ne-am gândit, hai să o try it. facem. And even in the academic world, Chiar și în zona academică, certain topics anumite have teme, have a bad reputation. anumite teme sunt cu o reputație proastă. And so an academic who writes about paranormal is often put in a corner as odd, you know, not mainstream. Un cercetător care s-a preocupat de astfel de temă este pus la colț, ca tip ciudat. Mhm. Yeah. So, but we write about this because we feel it's an important thing for the Reiki community. Am scris despre asta pentru că am considerat că e un lucru important în comunitatea Reiki. And for some people, it defines their experience in Reiki. Iar chiar pentru unii le definește experiența în Reiki. And so we want to talk about it in a respectful and dignified manner. Am vrut să vorbim despre asta într-o manieră respectuoasă. And that is also where anthropology meets religious studies. Aici este de fapt și zona în care antropologia întâlnește studiile religioase. Because Dori has encountered or has heard these experiences so often in her anthropologic work. Întrucât Dori a întâlnit atât de des aceste experiențe în lumea antropologilor. And that made it possible that Dori and I could talk about it from the point of view from religious study. Încât asta a făcut posibil ca noi să putem vorbi despre tema asta și în domeniul științelor religioase. And for me, that was the added value of working together. Asta a reprezentat ce am înțeles eu, valoarea adăugată în a lucra împreună, aducând fiecare cunoaștere din cele două domenii. Sorry. On the academic level, because as a person, I like Adică la nivel academic, whatever. okay. Just a proposition. It's a possibility, not an obligation. Yeah, sure. No, well, Dori and I cannot write it in Romanian. That is for sure. Yeah, this is where we came with the help. Okay, next. So next one, care a fost experiența voastră și drumul către atingerea stării de predare în Reiki? What was your experience and the way to reach the state of surrender in Reiki? This is where Dori should start, I think. This is her topic. Yeah, so to answer that question, I have to say that surrender, the notion of surrender, it came to me in my research through another Reiki master. Trebuie să spună în primul rând că noțiunea de predare i-a parvenit printr-un maestru Reiki. Yeah, I knew nothing about it. It never crossed my mind. Nu-i trebuie să primite niciodată până atunci. And sitting with him one day, he asked me, has anybody spoken to you about surrender? Și când stăteau de vorbă, într-o zi, a întrebat-o pur și simplu dacă i-a explicat cineva despre predare. So, of course, now for many years, I've been thinking about this topic. I've written about surrender. Bineînțeles că după atâția ani de preocupare pe tema asta și cât am scris despre predare. So my experience with surrender, I think, is really a work in progress.
crede că experiența referitor la predare este o evoluție deocamdată. Because it came to me from my academic mind, not from my practice. Deci și-a făcut transferul de la mintea de cercetător la cea de practicant Reiki. However, Totuși, I can say that when I reflect on this question, that for me, I find the precepts are a huge aspect, and in particular, the precept focusing on gratitude. For me, gratitude is definitely, it's the opening point for allowing me to surrender to anything that might suggest the ego or that need to maintain control. And totuși, pentru ea, nu predarea este pe primul loc, ci gratitudinea, care, de fapt, prin gratitudine, îi se permite să facă predarea către ceva care nu este ego. Recunoștința, gratitudinea, recunoștința. All right? And I think, Jojan, if you want to, it's your turn. When Dori told this for the first time to me about surrender, când a pomenit de prima oară când a aflat de predare, Dori, I recognized it in the ritual of the initiation. El, de fapt, a recunoscut acest concept în ritualul de inițiere. Because when I start an initiation during a Reiki class, într-un curs de Reiki, atunci când face inițierea, there is the student and me. Is the student and me. Me. Okay. And I. Suntem doar studentul și cu mine. And then the next step, it is the student and me. Și pasul următor, tot studentul și cu mine. And at some point, la un punct, the Reiki energy comes in. Vine energia Reiki. And then is it the student and me and the Reiki. Și apoi este studentul, eu și Reiki. And that is the moment that as I call it sometimes, I step aside. Și atunci este momentul când, așa cum îi spune câteodată, face un pas în lateral. I make way for the Reiki energy to continue the initiation. Face loc energiei Reiki care va continua inițierea. And that is for me, if I feel that is happening, dacă simt că se întâmplă așa ceva, then I know that is the moment the initiation takes place. Atunci știu că acela reprezintă momentul când se produce inițierea. And I always say to my students, și spun studenților mei întotdeauna, nobody leaves the room before I have experienced the initiation. Înainte de a fi trăit eu inițierea. And I do not, of course, explain this story to them. Bineînțeles că nu le explic lor această poveste. But what I do promise them, nobody leaves the room before I have felt it. Dar le promit că nu părăsește nimeni încăperea până nu simt eu. And this is where both what Dori called external authority I recognize and the surrender I recognize. Aici este ceea ce am recunoscut eu când Dori povestește de autoritatea exterioară și de predare, pe care le-am recunoscut în inițiere. And for me, that moment is one of the mysteries of Reiki, that can happen. Pentru mine, acel moment este unul din misterele Reiki care se pot produce. And what is even more special is that it can happen
when I want it to happen. Și During ce a și mai Reiki special este că se produce când vreau eu să se producă. So I do not have to wait 3 days. No, Nu trebuie să aștept 3 zile. I start the procedure and that's somewhere after a certain time, it happens. Încep doar procedura și la un moment dat, după un timp, pur și simplu se întâmplă. For me, that is the miracle of Reiki. Asta este miracolul Reiki pentru mine. And that for me is also the drive, a deep motivation that I want to understand it all. Asta este și motivația cea mai profundă pentru mine ca să pot înțelege totul. Yeah. Thank you. But do you, as you are all of you are Reiki master, do you recognize what I just shared with you? Have you some of you the same experience? Jojan întreabă dacă dintre noi, maestri Reiki, recunoaștem cele pe care le spune el. I see their coaches, Oana. Okay. Yes. So, feel free to jump in. Somebody wants to say something. Spune că dacă cineva are de zis ceva, poate să intre. Citim mai departe. Vrea careva să intre în discuție? Hai, Oana, că te-a văzut că dai din cap. Hello, I'm glad and honored. I read the book and yes, it's the same thing that I feel when I make initiation. I feel that I am back and Reiki make all. Yeah. Și Oana simte tot așa că se dă spre spate și lasă Reiki să facă totul. Thank you. So we think at your time, and we have a lot of questions. I ask if we can go on. And yeah. Yes, okay. So you saw the comments, but also there are terms regarding the Japanese definition. Can you explain more regarding what you find out about Rei and Ki and the Japanese definition and how this is used in Western practice and in Japanese original, because we saw in the book also Shinto, Buddhism and all kind of approach. So some conclusion about this. L-am rugat dacă, pentru că timpul este scurt, o să selectăm un pic întrebările ca să putem să avansăm. Care este părerea lor despre Rei și despre Ki în modul de abordare japonez și în modul nostru vestic, pentru că în carte ei s-au referit și la Shinto și la budism și la multe moduri de abordare. Well, to answer it very general, in general, Răspuns foarte general. I think that Japanese culture is very different from Western culture. Cultura japoneză este foarte diferită de cea occidentală. And even in Southeast Asia, Japan is different from China and from Korea and from Vietnam. Chiar și dacă analizăm Asia de Sud-Est, cultura japoneză diferă foarte mult de cea chineză, de coreeană, de vietnameză. So if you speak of Ki energy in Japan and versus universal life energy in the West, deci dacă vorbim de Ki în Japonia, spunem energie de viață în Occident. And not only that, but we also speak of Japan in the 1920s. Așa, și noi vorbim de fapt de Japonia din anii 1920. And even in those days, the ideas on Ki and may well be different from what they say today.
Chiar și în ce privește termenul de chi, e posibil să existe o diferență între ce se spunea în 1920, care însemna chi sau chi, și ceea ce înseamnă astăzi în Japonia. And that is why I like to say, well, if in our practice, don't focus too much on Japan from Usui's time. Deci, în practica noastră, nu ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe Japonia din vremurile lui Usui. Din Because vremea lui Usui. I think that the risk is there that we misinterpret Japanese concepts. Există riscul de a interpreta greșit conceptele japoneze. It is simply, for most Westerners, it is simply too complex. Da, pentru majoritatea celor din Occident este pur și simplu fără comentarii. And secondly, what we notice is that in the West, people primarily think at Buddhism. În vest, majoritatea oamenilor se gândesc în primul rând la budism. Where Dori and I think that Confucianism and Shinto have also influenced Usui. Ce, în schimb, noi, eu și Dori, considerăm că și confucianismul și Shinto au influențat de asemenea pe Usui. But there is a strong focus on Buddhism because Buddhism is so popular in the West. Există această focusare, concentrare pe budism pentru că e foarte popular. Foarte populară în vest. So, and if you only look to Japan through Buddhist glasses, you don't see the whole. Dacă te uiți la Japonia doar prin ochelarii unui budist, nu o să vezi totul. And friends, the supervisor from my doctoral study, Îndrumătorul meu de doctorat, who also reviewed our book, care ne-a corectat și cartea, he is a specialist in Buddhism. este și specialist în budism. And when he is asked what is Buddhism, Când este întrebat ce e budismul, then he answers, well, is Buddhism that what the Buddha said? există budismul, adică ce a spus Buddha, Or is it that what Buddhists practice? sau este ceea ce practică budiștii? And I thought, well, that is an interesting answer. Asta e un răspuns interesant. And I applied it on Reiki. Și am aplicat-o deja. So what is Reiki? În ce înseamnă Reiki? Is it what Usui said? Este ce a spus Usui Or is it what we practice? sau e ceea ce practicăm noi? I think it is what we practice. Cred că e ce practicăm. And what Usui said, Ceea ce a spus Usui, nobody knows exactly. nimeni nu știe cu exactitate. Yeah, and I'll just add to that to speak to the Japanese language and its very context specific. Limba japoneză este foarte specifică contextul în care se produce exprimarea. I was standing in my son's Okinawan dojo, which is a Japanese traditional karate dojo, and on the wall was Reiki. Deci în Dori stătea într-un dojo, în o sală specifică de pregătire în karate și pe perete era Reiki. And I was very excited. I said, yes, connection. Era I'm a Reiki entuziasmată de master. conexiune. But under the word Reiki, they define it as respect. Însă sub cuvântul Reiki îl defineau drept respect. Yeah, translate, respect. It's totally different. Ca și traducere, dar e total diferit. So I think we need to remember that interpretation, translation, definitions,
They are little boxes that we use to help structure our world. Da, But the- interpretarea, traducerea pe care le folosim sunt niște cutii mici prin care de fapt definim lumea noastră. And they can also limit how we think about our world. Dar ne și limitează cu privire la modul cum gândim despre lume. So I think speaking to what Jojan said, is it how Asui used the word? Is it how Takata defined the word? Or is it what we practice? And I think it's good to keep our minds open to how we want to think about these concepts in our own practice. Revenind la ce a spus Ioan mai devreme despre ce a zis Usui și cum practicăm noi, cred că trebuie să fim cu mintea deschisă în ce privește practica noastră. Yeah. And that is what we often say during a presentation. Asta spun și în prezentările lor adesea. Regardless what we say, do not change your practice. Indiferent de ce spunem noi, nu vă schimbați practica. Because if it worked for you yesterday and today, Pentru că dacă a lucrat pentru voi ieri și azi, it will still work for you tomorrow. va lucra și mâine. So respect what you have learned, respect what you do in your own practice, and there's nothing wrong with that. Deci respectați ceea ce faceți, respectați-vă practica, nu e nimic greșit în asta. There's even nothing wrong with my own practice. Cel puțin nu e nimic rău în practica lui persoană. And I think too, this is to maintain an open mind about these things, I think is important, because that continues to feed the diversity of what we do. And it allows us to stay, yeah, go ahead. A avea mintea deschisă este a permite diversitatea în practică. Yeah. And it allows us to stay authentic to being authentic as a human being. Ne permite să fim autentici ca și oameni, ființe umane. Because there is great diversity in humanity. And so I think it's important that we celebrate that and Este o diversitate foarte mare în umanitate. and allow for multiple interpretations of something that's very personal. Ceea ce ne permite să celebrăm această diversitate și să permitem multiple interpretări ale acestei idei. Yeah. What we can say is that within the Reiki community worldwide, În comunitatea Reiki, în toată lumea, there are many truths. sunt multe adevăruri. We study them all, Le studiem pe toate. but we do not explicitly say what is the ultimate truth. Dar noi nu ne exprimăm prin a spune care este adevărul ultim. And that is what Dori say, we respect whatever somebody is practicing, De asta Dori spune că respectăm pe oricine ce practică. and we like to be all-inclusive in a way. Și vrem să fim inclusivi a toate. And that is so, as Dori and I said it on another occasion, we come in peace. Și după cum avem o expresie, venim cu gânduri pașnice. Yes. Yeah, and I think just to say it another way, our work, the work that Jojan and I do, seeks to bring meaning to people's lives, or to understand the meaning that exists in people's lives, what matters.
Lucrarea aceasta pe care o facem eu și cu Jojan este pentru a aduce semnificație în viața oamenilor sau pentru a înțelege semnificația din viața lor. And so because of that, we need to be open to multiple interpretations. Din acest motiv trebuie să fim deschiși mai multor interpretări. For example, De exemplu, during this COVID pandemic, pe perioada pandemiei de COVID, suddenly there is this discussion of distant initiation. a apărut discuția inițierii la distanță. And we notice that there are discussions, is it possible or not? And should we do it or not? Și există discuții, adică e posibil sau nu și dacă ar trebui să o facem sau nu. And so what Dorian and I then do is we do not give advice or anything like that, but we just observe. Ceea ce eu și Dori facem este să nu dăm niciun sfat de acest gen. And on some occasions, people find a way that they can integrate it in their system. În unele situații, oamenii găsesc modalitatea de a integra asta în sistemul lor. And while others think, well, we don't want to go there. Iar alții gândesc că nu vor să ajungă acolo, să facă treaba asta. And what Dori and I do is just observe. Eu și Dori doar observăm. Is just observe. Eu și Dori doar observăm. Yeah. When you start to write the book, I'm sure you have had that moments of aha, wow. When you write, there are moments and you have that inspiration, you have that idea. Which are these? If you can share with us. What was the moment of the best awareness, consciousness when you write? Okay. Deci am întrebat când au început să scrie, sigur au avut acele momente de conștientizare, de aha, de revelație. Yeah, revelation, yes. Yeah. Și am rugat să împărtășească care au fost cele mai importante pentru ei. Well, Dori is of the aha department. Dori este responsabilă cu departamentul aha-ului, adică al revelației. I don't know about that. Desigur. For me, what was the aha moment? Actually, I think Jojan, you're the one that discovered the importance of class in Japanese society. Consider că Jojan este cel care de fapt a descoperit importanța conceptului în societatea japoneză. The caste system, you mean? Yes. That is what you came up with. Did I do that? Yeah, you did it. Okay. Well, that is we work in a process, and it's constantly an interaction. That Dori says something, that I start to think, and I give something back, and so it is not a discussion on one level, but she comes something, and then I give it back, and then I lift her, and then something else, and that is how we. La momentul actual, nu sunt sigur care dintre ei a venit cu o anumită idee, pentru că comunicau foarte des și veneau unul cu o parte, unul cu cealaltă parte dintr-o definiție, o expresie, un concept, astfel încât nu realizează care dintre ei a fost cel care a adus aha-ul sau știu eu. Yeah, so just thinking about your question, this discussion of class in Japanese society, for me as an anthropologist, was really important. Este foarte importantă pentru Dori din punct de vedere antropologic. Because class is a
it's a structure of hierarchy. Clasa It's a- înseamnă o structură ierarhică. And Priorități. for me, it was important to understand how Reiki negotiated class, even during Usui's time. Era interesată să vadă cum Reiki a negociat această idee, chiar din cele mai vechi. Yeah, and I think, I don't know that we wrote this in the book, Jojan, but Nu știu dacă a scris în cartea asta. thinking about it now, Reiki actually, I think in terms of this structure of class, it transcends class in some ways. Deci Reiki transcende acest termen de clasă. Yeah. And an example, we know the story of Usui having treated the servants or the villagers, the poor villagers during a certain period after he came down from the Știm mountain. povestea lui Usui care a tratat săteni săraci după ce a coborât de pe muntele Olanda. And that would not happen in a normal class structured society. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat într-o societate normală, structurată pe clase. So in that for me, that was an aha moment. Pentru mine acesta a fost un moment aha de revelație. And Jojan probably has a totally different aha moment. Probabil că Jojan a avut un moment complet diferit de revelație. Well, I think that for me an important aha moment was when I started to realize that this transmission of what did we call it? The transmission of truth. That truth telling. That was the term we use in the book. Pentru Jojan, momentul de revelație a fost această transmitere de spunerea adevărului. Is that the student has to be convinced, Studentul trebuie să fie convins, either on a conscious level or unconscious level, fie la nivel conștient sau subconștient, that he will be able to practice Reiki after Reiki class. că va fi capabil să practice Reiki după cursul Reiki. And he may have reached that point by reading books nowadays, Poate că o fi ajuns la acel punct în care a citit cărți despre Reiki în zilele noastre, but at the time of Takata, when there were no books, dar în vremea lui Takata, când nu existau cărți, I think that that is what made the oral tradition so important. cred că asta este ce a făcut tradiția orală așa de importantă. So that during the Reiki class, when the Reiki master, Kata in this case, was teaching, Dar în vremea când maestrul Reiki făcea această predare la cursul Reiki, cum era în vremea Takata, she prepared the minds of the students ea convertea mintea studenților, so that this whole process of psychophysiological processes would start. acest întreg proces psihofiziologic era început, se pornea. And we compared it with the process of looking with the eyes. Am comparat acest proces cu procesul de a privi prin ochi. Because I don't know if we wrote it down in the book, but if you look with your eyes, Dacă privești, for instance, now you look at the screen, cum privești acum ecranul, and these light waves enter your eyes. aceste unde de lumină îți pătrund în ochi. And these light waves Și contain the information. ele Of conțin what you were looking informațiile. Sorry. They contain what? They contain
information of what you are looking at. Ok. So, aceste unde conțin informații despre ceea ce privești. And then it enters your eye. Intrând în ochi. It changes into an electrical signal. Și se schimbă într-un semnal electric. It goes to the back. Se duce în spate. Then it is changed again into some chemical signal. Unde se transformă într-un semnal chimic. In firing neurons in the back of your head. Declanșând neuronii din spate creierului. That also interact with your memory. Interacționează cu memoria. And then you think, this is a screen. Și atunci zici, da, acesta este un ecran. And we use the same theory for Reiki. Folosim aceeași teorie în Reiki. So when Reiki enters you, când Reiki pătrunde în tine, also Reiki holds information. Reiki deține informație. And it is the information of healing. Și este informația despre vindecare. And just like this light wave what enters your eyes, așa cum undele de lumină intră în ochi, it is now the Reiki stuff that enters your body. Tot așa, acest Reiki intră în corpul tău. And is also transformed și se transformă into processes that influences the mind. În procese care influențează mintea. Or physical, that your heartbeat is calming down. Sau ajunge la manifestări fizice gen bătăile inimii care se reduc. Or that the wound is healing on your arm or something. Sau o rană de pe braț care se vindecă. And so that is that is the metaphor that we use, that this Reiki energy holds the information of healing. Aceasta e metafora pe care o folosim, că energia Reiki conține informație de vindecare. And it is our psychophysiological processes și procesele noastre psihofiziologice that transform this Reiki into effectiveness. Sunt cele care transformă Reiki în acest instrument eficace. And that is why it is so why it is so important that that was for me the aha moment, that a student must reach that point that he can trigger these processes in himself. Asta este momentul aha la care s-a gândit Jojan, în care studentul ajunge la un moment în care se declanșează acest proces de înțelegere și pătrunderea Reiki. And I think Jojan's response is more profound than mine. Cred că răspunsul lui Jojan e mai profund decât al ei, zice Dori. But equally important. Sunt la fel de important. You're right. But it reminds me, in all those years, I have had one student Am avut un student odată who totally did not believe in the initiation. Care completamente nu a crezut în inițiere. So when it was time to give the initiation, când a sosit momentul să primească inițierea, the student said, "Oh, you and this ritual." Voi și cu ritualurile astea ale voastre. Well, if you want it, I will do it for you. Okay, do whatever you want to do. Here I am. Zice, dacă vrei, hai că o fac pentru tine. Zice, bine, fă ce vrei să faci. It didn't work. N-a mers, n-a funcționat. It was a she, but don't take it personal, ladies. Era o femeie. She didn't do anything with it. She didn't felt it was N-a putut face nimic cu ea, n-a funcționat la ea. And when I had this aha moment, când a avut momentul de revelație, it made me think back of that experience. And s-a gândit înapoi în timp la experiența aceea. I realized what went wrong.
so to speak. Și am înțeles ce a fost greșit atunci. But luckily that was the only time. Dar, din fericire, a fost singura dată când s-a întâmplat așa ceva. So I advise you to move to Australia, far away, Deci ne recomandă să ne mutăm departe, în Australia, eventual. no. But yeah, so that was my aha moment, I think. Da, acela a fost momentul lui de revelație. De departe. Yeah. Yeah. Because I think too, part of, and for me, there was a lot of learning in writing this book. Pentru Dori a fost o mulțime de învățătură cât a scris această carte. Because my focus in my work was never on Japanese history, society, or culture. N-a fost niciodată interesată în mod special de cultura japoneză. It was more on the contemporary British interpretation and use of the practice. Ea se concentra mai degrabă pe explicația britanică a practicii Reiki, în zona Marii Britanii. Yeah, and so in this book, we spent a great deal of time talking about Japanese. În timp ce în carte au consumat mult timp explicând elemente din cultura japoneză. Yeah, and there are some significant sections at the beginning of the book talking about the different ways of interpreting energy, Lin-Ki, for example, and these other concepts, which for me was really informative. And I thought, this is where all this stuff is coming from. It made so much more sense. Yeah, you're right. În partea introductivă din carte sunt foarte multe concepte definitorii despre energie, inclusiv din alte culturi, de exemplu Lin-Ki din chineză. Și asta a fost și pentru ea foarte informativă, adică educativă, să spunem, în termenii noștri. And even for Japanese people, it is sometimes complex. Chiar și pentru japonezi este câteodată complexă această înțelegere. In Japan, many people who think they practice tea. În Japonia, mulți cred că practică, they practice what? Tea or something with tea. Ceva cu chi, cu energie. Cu energie, ok? Then, in fact, they are practicing something with Chinese qi. Dar de fapt ei practică ceva care are legătură cu chinezul qi. And even Japanese are not always aware of that fact. Deci japonezii nu sunt niciodată conștienți de efectul acesta. And that is why we say when it is already complex for Japanese, then it's even more complex for us. Și este încă și mai complex pentru ei, pentru noi. Yeah, and I want to add to that, you know, the Japanese, if we go back very far, when Buddhism, dacă ne ducem mult timp în urmă, cam pe vremea budismului, and when Buddhism came to Japan, când a venit budismul în Japonia, it was changed to fit in Japanese culture. L-au schimbat ca să se potrivească în cultura japoneză. And so when you think about Reiki coming out of Japan, când ne gândim la cum a plecat Reiki din Japonia, it is also then changed in order to make sense in a different culture. Atunci, iar s-a schimbat ca să fie înțeles într-o altă cultură. And so for me, an important part of our work was connecting these historical points. Deci o parte importantă din activitatea mea a fost să conectez aceste momente istorice. Yeah. And it also allows us to see Japanese society historically in a much more, I think, concrete way. Și asta ne permite să vedem și să înțelegem societatea japoneză din punct de vedere istoric într-un mod mult mai concret. Mm-hmm. So those are the bulk of my aha moments.
Asta este partea principală din momentele mele de liberație. I think, concrete way. Și asta ne permite să vedem și să înțelegem societatea japoneză din punct de vedere istoric într-un mod mult mai concret. Mhm. So those are the bulk of my aha moments. Asta este partea principală din momentele mele de liberație. Thank you. Do you have any direction for us to help to understand the connection between spiritual and medical and all this through Reiki? I think that's a me question. Yeah. It is. Solicită o recomandare pentru a înțelege conexiunea dintre Reiki și medicină. Spiritualitate și medicină prin Reiki. Medicină. So it's a complicated answer, Aniko, E un răspuns complicat. and you know that already. Știi deja. You know, so spirituality is a way of seeing the world. Spiritualitatea este un mod de a vedea lumea. It's a way of being in the world. Un fel de a fi în lume. And our world does consist of sickness, disease, broken things, broken minds, broken hearts. Lumea noastră înseamnă boală, afecțiuni, minți afectate, trupuri afectate. And spirituality can be very much a tool to help heal those things. Spiritualitatea poate fi un instrument pentru a ajuta la vindecarea acestor stări. I work in medicine. I don't just do Reiki. I'm a researcher in medicine. Yeah. Sunt cercetător în medicină, nu fac doar Reiki. And I want to say that there's healing and then there's curing. Vreau să spun că există vindecare și există vindecare. Sunt doi termeni. Terapie. Curing înseamnă vindecarea în termen medical. Healing este vindecarea în termenul spiritual, în sensul spiritual. Nu. Deci healing este vindecare, iar cealaltă este terapie. Deci sunt doi termeni diferiți. Deci, da. Okay, please. And spirituality is something that can move between those two outcomes. Spiritualitatea este ceea ce se poate mișca între cele două tipuri de rezultat. You can cure a sickness, Poți vindeca o boală, Trata o boală. poți trata o boală, but it doesn't mean you're healed. nu înseamnă că ești vindecat. You can heal a broken heart, Poți vindeca o inimă frântă, but it doesn't mean you've cured a disease nu înseamnă că ai tratat o boală, of the heart. o boală de inimă. So I don't know if I'm answering your question, Aniko, but I think what I'm trying to say is it's complicated. And E complicat. I think that if we have something like Reiki in our lives, Că and we avem have, precum Reiki în viața noastră, and we use, we don't use, but if we practice these tools to help us become better people, practicând acest instrument ca să ne facă să ne ajute să devenim oameni mai buni, then our mental health, our emotional health, and our physical health will always be better. atunci sănătatea noastră mentală, emoțională, fizică vor fi întotdeauna mai bune. Yeah. So if that answers your question. Sper că asta răspunde întrebării tale. Yes. Jojan, something to add? Yeah. Thank you. Well, I totally agree with Dori, and it is that from another perspective, Reiki is
body, mind, spirit. Din alt punct de vedere, Reiki înseamnă corp, minte, spirit. And what I think I see is that the medical world starts with the body. Ceea ce înțeleg eu este că lumea medicală este preocupată de corp. And often they value Reiki based on what they see in effects in the body. Și adesea, sorry, you said about Reiki? Well, when they Evaluează Reiki. Evaluează. În funcțiile de evaluează Reiki în funcție de efectele sale pe corp. yes, Din punct de vedere, yeah, they value according to the effects of Reiki on the body. yes, that is how often how they start. Adesea văd în felul acesta Reiki, conform efectelor pe care le are pe corp. And that is because we do not entirely understand how Reiki works at this moment. Asta pentru că nu înțelegem în întregime cum lucrează Reiki. It is also hard to predict exactly what it will do. Este și greu de prezis complet ce va face. And that is what the medical world finds problematic. Asta este considerată problematic în lumea medicală. They like to understand it. Le-ar place să înțeleagă. And that is where a lot of discussions come from, I think. Și din zona aceasta vin o mulțime de discuții, poate și controverse. Are you still with me, Dori, on this? Yeah. And yes. And I wanted to add to what you said, Jojan, that well, first of all, I've lost sight of the question now, but what I wanted to say is that the whole question of spirituality and health and medicine, these are questions we've been asking as long as we've been human. Deci, acest gen de probleme, întrebări despre spiritualitate, Reiki, sănătate, sunt întrebări pe care le punem de când suntem oameni. And when we had the Great Enlightenment, we moved all of the notions of health and healing into a very physical, biomedical domain. Și putem spune că am avut acea mare iluminare în care am mutat tot acest biofizic în domeniul medical. And we have found now, hundreds of years later, Și acum am descoperit câteva sute de ani mai târziu that the spirit is just as helpful or informative in how we negotiate our health. Spiritul este la fel de important și de furnizor de informații pentru sănătatea noastră. So I think we're in a very interesting time Where we can start to look at the questions that Jojan mentioned. În care începem să abordăm întrebări despre care a vorbit Jojan. And we can start to see these two domains merging, hopefully. Și sperăm că vom ajunge să vedem aceste două domenii contopindu-se. Yeah. To yourself. Iar pentru budiste este ceea ce te împinge către ce consider ca având valoare. Yeah. That was a very long answer to what seemed like a very simple question. Thank you very much. Yeah, it was enlightening. Okay, thank you. I know, Dori, that you will have another meeting, and I would like to ask if you try to make a conclusion about your book in a story for us, both of you. So we would like some stories now, and this is a final story with your message about the book. And I give you time. Deci i-am rugat
pentru că timpul se apropie de final, ca concluzia din cartea lor să ne-o transmită sub o formă de poveste. Pentru că au zis că despre Reiki există multe povești, acum mai vrem o poveste. So you told that there are a lot of stories about the Reiki, but not enough. We invite you to make another story. But yeah, so Jojan, do you want to do this? Do you want to start your story? Yeah, story. I don't know where to start. That's what I also. I think that the story is that Dori had finished her dissertation and I had finished my dissertation. Deci când Dori și-a terminat disertația ei și eu pe a mea. And such a doctoral study is the format is you have an academic question and you answer the question. La studiile doctorale ai o întrebare de cercetare și tu răspunzi la întrebare. And we both had the feeling și amândoi am simțit that there were topics that we came across că existau teme pe care le-am întâlnit that did not end up in either Dori's dissertation or my dissertation. Care nu se potriveau nici în disertația lui Dori, nici în a mea. So already in 2016, when we were both ready, deci în 2016, când terminaserăm deja amândoi tezele de doctorat, we already had the feeling let's join together all this information. Am simțit că trebuie să punem la un loc toate aceste informații. Yeah, so in a way, this book begins where Dori's dissertation ends and where my dissertation ends. Această carte începe atunci când s-au terminat disertațiile noastre de doctorat. And I think that the book itself now has reached the borders of what is written about Reiki in the academic world. Și cred că această carte a atins deja hotarele, granițele a ceea ce a fost scris până acum în lumea academică, în zona cercetării științifice. So I think that we started a story, Am început o poveste, but the story has not ended yet. dar povestea, să știți că încă nu s-a terminat. And we do not know who will end it. Și nu știm nici cine o va termina. Yeah. Maybe Dori in 2000 years? Most definitely. Got a story. Sorry. Okay, sign me up. I'm good with it. Dori e de acord cu asta. So I think my story will be slightly different, but it has the same ending. Yeah. And in my story, once upon a time, A fost odată ca niciodată. there was a band of scholars Era un grup de cercetători who got together to go on a journey care s-au întâlnit pentru o călătorie to understand how and what the tool called Reiki ca să înțeleagă ce și cum instrumentul care se numește Reiki, how it could unlock all the secrets of our lives. cum ar putea acesta să descuie, să deblocheze toate secretele vieții noastre. And one scholar, one party of this band went to the north and looked at Reiki in one way, Un and cercetător a plecat spre nord și a privit spre Reiki în acest fel. and the other person went and looked at Reiki in a different forest. Altul a mers într-o altă direcție, într-o formă diferită. And the two crazy people who were somehow banded together went and looked somewhere else entirely. Și cei doi mai nebunatici care erau legați indisolubil și erau văzuți complet ciudat. Da. And these two people are looking for the great mountain on which to continue to ask additional questions.
Și căutau marele munte unde să-și continue întrebările. And to continue to leave the questions open so that we don't limit our understanding. Și pentru a putea să lase în continuare întrebările deschise, pentru a putea căuta mai departe. And for any of you who are Lord of the Rings fans, I hope you understood the Cei metaphor. dintre voi care sunteți fani la Stăpânul Inelelor, yep. So Reiki is the ring. And we don't know what it does, Reiki este inelul și face ceea ce face. but we know it's valuable and we all want to protect it. Știm că e valoros, toți dorim să-l protejăm. Corect. Yeah. That's my story for now. It might change next time we meet. Beautiful. Yeah, that's beautiful, yeah. It might change next time we meet. Beautiful. Yeah, that's beautiful, yeah. So deep. Yeah. I don't look at Lord of the Rings. I am more a fan of James Bond and Rambo, but Nu se uită la Stăpânul Inelelor, dar are alte preferințe. Now this is really fun because we don't very often have a chance to talk about our work with people. And so this is enjoyable for us just as well as I hope it is for you all. Yes, thank you very much. Nobody else, I would like to add that it was quite an honor for me to see you, to talk to you, to translate for you. And I will do my best for any kind of topic you would like to approach, to have research from my side, to help you with anything you consider might be helpful for you, and to connect with us as long as possible. well, now you mentioned other questions. As you probably know, Dori and I are part of a circle of scholars in Reiki Home. Yeah. With the 5 of us. Dori și cu Jojan sunt membri într-un cerc de cercetători la Reiki Home. And this circle of we as circle of scholars have the intention to be open for questions out of the Reiki community. Ok, deci acolo pot primi întrebări și din comunitatea Reiki. Deci nu e doar pe teme anume, orice fel de întrebare poate ajunge la ei. So if reading our book, for instance, leads to new questions, dacă citirea cărților aduce noi întrebări, you can reach out to us. Puteți ajunge la noi, la cercul de cercetare și să le ne scriem. întrebați, da, să ne trimiteți. And then Okay, I understand. I translated. Thank you very much. Yeah, so if we can, then we will try to find an answer together. Dacă putem, vă vom da răspunsul. Is it okay with you, Dori? Dori este de acord. Uh-oh, Dori says nothing. Well. Oh no, I said yes. I hope I put my. You didn't see my thumb. I put thumbs up. Eu n-am văzut semnul de deget sus și a crezut că nu răspunde. Nu prea de acord. Okay. Mai este cineva care dorește să vorbească? Dacă nu, o să închidem sesiunea ca ei să poată să-și continue următoarea întâlnire. Haideți, mai vreți careva? Bun, atunci este important ca să vă deschideți microfoanele și să le ziceți măcar mulțumesc în grup. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Amazing. Bye. Thank you.